מה יותר מדאיג אותך, דאעש או חמאס? ולמה? מדאיג אותי חמאס. כן, למה? כי דאעש הוא בא ועובר. אוקיי. חמאס נמצא במקום שאני חי בו, באזור שאני חי בו. אוקיי. אתה דואג שדאעש יבוא לכאן, או...? אני לא חושב לא. יותר מדאיג אותך, דאעש או חמאס? שניהם מדאיגים אותי, כאילו בתחומים אחרים, לא יודע, דאעש מפחיד יותר ממה שקורה בעולם הערבי, מה הולך כאילו, שכל העולם הערבי נהיה יותר מוסלמי באופן הרבה יותר אלים, וחמאס מפחיד כי זה גם קשור לזה, כי זה קשור לזה שהוא הופך את הסכסוך הדתי לדתי, ואז אי אפשר להגיע לפתרון, אבל שניהם מפחידים. So what worries you more, Daesh or Hamas? Hamas? Why? We worry about things that are closer, I think. Okay, because it's close. Yeah, I think. Okay. Someone else? They're both worried. I think the same. The same? Yeah. Now, do you think something like Daesh would actually get to Israel? Definitely. Yeah? How? What do you mean? Like, they would cross the border, or Israeli Arabs would become? To the border. They will come to the border like Hezbollah in Syria and in Jordan. Okay. That's what I think. Okay. I don't think it will be so. I disagree because I don't think it will go so far. I think they can do something like do a big, I don't know, a terror attack like we had in Jerusalem. I don't know if it will be the same as it goes in Syria. Or I think it will be a little bit different. It could happen. I don't think they will come and occupy Israel. Yeah. That's not wrong. But it's enough that they will stay on the border, like Hezbollah. We will have another big, more organized terrorist organization, which is more fanatic, more richer, and bigger. And I think, I don't know, one day it will happen. I don't know. It won't be in the very near future, but I think it will get stronger. So it bothers you in the same way that Hezbollah, Hamas, like how they... Hamas, because they are already here, they are already in our actually, yeah, and I don't know, I mean... I think everything that is more extreme worries me, because I think the Middle East became more extreme in every ways. Even we became more extreme, more right. We the Jews, you mean? Yeah. I think everything now is more extreme. To do a terror attack, it needs to be more than ever. To be, even though in the Arab world it's very different because we have the Shiites, the Sunnis, and all the mixture and all the. It worries me. I can tell you, like in Tzuk Eitan, I was in the last war. I was really a month in Bethel service, and it's like wasn't the same. But it's like was very different. In what way? I think they became more extreme, more extreme. It always. So were you in Gaza? Like yeah, you saw a couple of times. So you're saying what you saw was more extreme, the people, or what you heard from coming from Gaza? I think what I saw, the resistance. I can tell you, if since 2005 that we left Gaza Strip, and all the money was placed into terror, into tunnels, and instead of it's made me see how the hate is so big. It's like something that I cannot see. Maybe I'm wrong, but I cannot see how it will be a bridge. Okay, does it worry you, Hamas and... You were asking about what worries me more, Hamas or Daesh. Actually, I'm trying not to worry, that's one thing, but I know that these both are threats for Israel, and as it seems to me, Hamas are right there on the border,
always trying to catch us with our trousers down. I don't know if with pants down, yeah. With our pants down. And Daesh now are dealing with different things. But the big picture is that there is a situation in the Middle East that most of the people here don't want to live the way that they live. So What do you mean? Both Israelis and Arabs, I don't think the majority of the people in the Middle East love this situation where people are fighting all the time. And, I don't know, heads are crashing and all this war zone that's here. Besides the good things that are happening here, I'm not going to talk about the solution. I don't know if there's still. I hope that there's still a solution for all those, and then both Hamas and Daesh will worry me less. But we're talking about extremists that I don't know. I think it will take a few generations to make these people adjust to a new idea, a regular world where people are not fighting anymore. Why do you think these extremists exist? Why is it so prevalent in the Middle East? First of all, we can blame lots of. It's all history. We can blame Europe. We can blame the United States, and we can blame their extremists. I've got nothing about the Muslim religion, but some guys take this religion and into the wrong way, into the wrong side, and make it extreme, and make it, how do you say, what is the word I'm looking for? They take it the wrong way, and people listen to them. They get it into their mind since they are children, and then it's hard to change it. Of course, there's a lot of hate from these places amongst the Western world, because the Western world used to be occupying places and rule the world like it's his home. It's not like this anymore. It's moving more and more. But from their perspective, from the Muslim perspective, I'm just going to take this to the next step. Okay. What someone who's Muslim is watching you right now is saying that you are a colonizer. You, as a Jew, don't belong here. They see the same. They see Israel as another version of England and America, which has invaded their land. I understand. I actually believe in the situation, in the solution of two-state solution, and I know that. No, but the fact that Israel exists, I know. I'm going to talk about it because there are two narratives. There is our narrative that we used to live here, and we went. Some of us stayed here, some of us went other places, but still always felt that this is their place. And there are the Arabs that lived here while before the country of Israel. The United Nations approved the country of Israel, and I think that Israel is the only solution for the Jewish nation. So everybody needs to compromise. Nobody gonna vanish Israel, and nobody gonna take the Arabs away from here. We need to learn how to understand the other side's narrative and live together, side by side. Otherwise, there is no. Of course, there aren't other solutions, but nobody likes those solutions. יותר מדאיג אותך דאעש או חמאס? דאעש. למה? את האמת, עושים מעשים לא אנושיים ואני מפחד מהם. אתה חושב שיהיה פה, כאילו? שיגיעו לכאן? אני מקווה שלא, אבל בימינו אלה הכל יכול לקרות. אוקיי. זה יותר מדאיג אתכם, דאעש או חמאס? לא מדאיג אותי לא זה ולא זה. לא זה ולא זה? למה? טוב, לא רואים שאני יוצא ככה, נו? לא שעות בעתיות בשביל לענות לך עליהם. מה? הארגון שלא יכול לענות לך על שאלות כסוג כזה. למה? שוטרים לא יכולים לענות דבר כזה. אתם שוטרים? כן. אוקיי. מה אתה יותר מפחד, דאעש או חמאס? או מדאיג אותך, סליחה, זו השאלה. חמאס. חמאס? למה? יותר קרוב אליי. אוקיי. אוקיי, אז השאלה פה זה, מה יותר מדאיג אותך, חמאס או דאעש? זה לא עניין של מדאיג, החמאס יותר קרובים אלינו מדאעש. אוקיי. החמאס סיברו עלינו איום יותר מדאעש. אוקיי. אבל ברגע שדאעש יגיעו לאן שהם רוצים, שזה פה לארץ ישראל, יהיה יותר בעיה. אתה חושב שזה המטרה שלהם? למחוק את ישראל? זאת המטרה שלהם, ברור. אוקיי. הם עם שהם גזענים, עם שהם חולים בראש, והם עורפים ראשים.
אבל אני מאמין ברגע שהם יגיעו לפה, יעופו להם הראשים, לא הראשים שלנו. כי זה מה שמגיע להם. זה יותר מדאיג אותך, חמאס או דאעש? דאעש. למה? כי הם צעירים. הם צעירים יותר. חמאס הוא זקן. הוא פשרן יותר. הוא התפשר יותר, החמאס. כן, אתה חושב? דאעש עוד הם עגלים צעירים, הם עוד לא אוכלו. רגע, מה אני עושה? בסדר. לא, שיהיה מקום כנראה פה. זו דעתי. אוקיי, אתה חושב שדאעש, או משהו כמו דאעש, יגיע לכאן? הם כבר פה. מה זאת אומרת? יש להם שלוחות, יש להם גיבולים פה. בתוך ישראל או מדברים על השטחים? בתוך ישראל. כן, אתה חושב? כן. מאיפה אתה יודע? אחרי מה שהם עברו, הם לא רואים בעיניים. כשאדם רעב, הוא יעשה הכל. הוא לא צריך להיות ישראלי בשביל זה, צריך פשוט היגיון בריא, זה הכל. מה, שהם יגיעו? בוודאי. אוקיי. זה המקצוע שלהם, זה הפרנסה שלהם. מה? הם רוצים להראות שהם יותר טובים מהפתח. זה תחרות, זה שתי סוסים. אוקיי, שלוש סוסים. חמאס, פתח, ואם אתה אומר... אוקיי. והם צעירים, ויש להם הרבה כוח, הרבה מרץ, וזהו. אוקיי. מה יותר מדאיג אותך, דאעש או חמאס? לא מדאיגים אותי שניהם. למה? למה הם צריכים להדאיג אותי? לא יודע, אתה צריך להגיד. לא מפחד, אתה לא מפחד משהו? אתה חושב שיש כבר דאעש כאילו בארץ? לא. אתה חושב שזה יבוא? לא, הם לא יכולים להיכנס לפה. ברגע שהם ייכנסו לפה, אז הם יהיו מסכנים וחבל להם על הזמן. צה"ל ייכנס בהם חזק. אוקיי. השאלה שבאה מחול. יותר מדאיג אותך חמאס או דאעש? אותי יותר מדאיג חמאס. אוקיי, למה? כי זה יותר קרוב. ואת חמאס אני מרגיש ביום יום או לפני חודשיים, ואת דאעש. בזמן המלחמה? כן. אוקיי. אתה חושב שמשהו כמו דאעש יגיע לישראל? אני חושש שכן, אני מאמין שאם נצליח להיות חכמים ולפתור את הבעיה עם הפלסטינים, אז זה ירחיק את זה משמעותית. אוקיי.